Good evening, Karthik sir. Can you please confirm whether my voice is audible? Yes, ma'am, audible, ma'am. Thank you. Yeah. Request all the dear coordinators to quickly join the session. We are going to start sharp at 5 p.m. Good evening, students. Good evening, coordinators. We request you to join the session at the earliest. Good evening, students and the respective coordinators. This is the final call. Request you to join the session at the earliest. We shall wait for a minute and then start with the class. So request you to join at the earliest. Karthik sir, with the best interest of time, we shall start with the recording. Yeah, sure. Okay. Namaste. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashmita Malnat and I'm your science tutor. Dear students, hope you're having a beautiful Monday. Yes? Okay. Having said that, in today's session, we are going to learn about some natural phenomena. For that, I see even now students logging inside the class. But as I had told you previously also, I request you to please be present sharp at 5 o'clock. Okay. Well, having said that, in the last session, we were discussing about the scientific experiment that was related to static electricity. And I had told you at the end of the session, if you have any doubts, you can post your question. I remember one of the school student been posting, ma'am, what is static electricity? So what do you think the static electricity is?
And of course, in a deeper sense, you don't have this particular topic, but then in your next classes, you'll be having a very important chapter where you'll be explained about static electricity. But since you all are curious to know about static electricity, and we had conducted a simulation with the help of paid website on the static electricity, now we shall rehydrate. Okay, we shall rehydrate on what is static electricity. So ಏನು static electricity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿನೋಮೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿನೋಮೆನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಿನೋಮೆನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೇನ್ಬೋ, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Every single day does not happen, but it happens on a special occurrence of time. Similarly, static electricity is also a phenomena. It requires a separation of positive and negative charges. Okay, so when two materials are in contact, electrons may move from one material to the other. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದರ ಸನಿಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ, when two materials are in contact with each other, electrons may move faster from one material to another. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಓಕೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೋರ್ ನಾಬ್ ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆ ಒಂದು ನಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಬಲೂನ್ ಎರಡನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? So this is because of static electricity. Okay, so human hands, ಒಂದೊಂದ್ ಕೈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. You can try this one. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯ ತನ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? You can feel that hotness. Rabbit fur, glass, human hair, nylon material. Do you all remember nylon? Isn't it? Wool, fur, lead. So all this can attract static electricity. Well, so this was about static electricity. Now, going forward, lightning chapter ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ದಂಗ್ ನಾವು ನಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So now let us move forward and understand about another important topic in our science, that is electroscope. Now I shall share my screen. I have prepared a notes for your understanding. So ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ಸೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. And we will use that technology in a very wiseful way. And more importantly, these kind of topic need to be learned from the base. Okay. For that reason, we are going to share the screen here. Please let me know whether you all can see the screen. Give me a heads up. Ellargu screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you all see a image here? And before me going ahead, students, are you all able to hear me? Am I audible to all of you? Is there any school you're facing the audibility issue? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Okay. From our end too, people can listen to me. So from our technical team also, we can listen. Great. You're able to see the screen. Thank you, students. So now that ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಯು. ರಾದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So electroscope is a scientific device that is used to detect the presence of an electric charge on a body. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್, ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲಿದೆಯಾ. ಬಾಡಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಗೋಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. 1600ನೇ ಇಸ್ವಿ 1600 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಇವರು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿವೋಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರೋಸೀರಿಯಂ ಅಂತ. ವೆರೋಸೀರಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ 1600 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಅ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇ ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So electroscope detects the charge based on the Coulomb electrostatic force which causes the motion of the test charge. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು, ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕೋಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, magnitude or absolute value of the attractive or repulsive electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitudes of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ? ಈ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ABCD ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು? ABCD Z ವರ್ಗೂ ಕಲಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಗೆ ಅ, ಬಿಗೆ ಬ, ಸಿಗೆ ಕ, ಯಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್? ಓಕೆ, ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು 10 seconds ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, note it down. Dear Nanjanagodu school, I request you to check with your technical team because except your school, all other schools are able to listen to my voice. So Aita Makle, it was just a sentence, Alva. Hope you have all written it down. Next. An electroscope can be regarded as a crude voltameter as the electric charge of an object is equal to its capacitance. An instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. So ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, a question may come. What is electrometer? 1 mark question. An instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. But ಆ questions ಬರ್ತಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ? So, ma'am, can you please go back? We have not written. Okay. Please make it faster, children. The other children are also should go with our pace, alva. These explanation, you don't find it in the textbook. We are trying to simplify your textbook and giving you in this kind of points. So, ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. I'll give you another 10 seconds of time. Please write. ಜಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay. This particular point again, those who have not noted down, please write it. An instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. Okay. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. The working principle of an electroscope is based on atomic structure of elements, charge induction, internal structure of the metal elements, and the idea that like charges repel each other while unlike charges attract each other. ನೀವೆಲ್ಲ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ?
So just imagine these are the magnetic poles, north, south, north, south. On the magnetic ಎಷ್ಟು poles ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? How many poles it has? Two poles ಅಲ್ವಾ? North pole and south pole. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like pole does not attract each other, but unlike poles attract each other. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. The same concept is likely to happen here. The ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the like charges repel each other while unlike charges attract each other. ನಾವು ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಾಬ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ? ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಬಾಟಲ್, ಟೇಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೌತ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಏನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ pierce ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಔಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನ ತೋರಿಸಿದಾರ. ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Cut two strips of aluminium foil about 4 centimeter into 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Observe what happens. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದಾಗ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಲಿಯೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? Isn't it? Metal clip is a good conductor of electricity. ಹೌದಲ್ವಾ? The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Thus, we find that electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಬಹುದು. For that, I started sharing this notes with you, which I don't want you to write, but only listen. So, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಾಬ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನೇ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಾಬ್? Why not any other material? No, I need the answer. In an electroscope, we use the metal detector knob. Any other material na use ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ metal ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? Why do we use only a metal in electroscope? Exactly. Very good, JG Halli School. Because it is a good conductor, we use the metal. Very good. It is a good conductor of electricity. Kolar Madanahalli School. Ankola School. Very, very good. Yadav Art School. Okay. Challakere School, Kulali School. Very good. Now we'll stop here. Okay. Well, so because when it is connected to a pair of metal leaves hanging from the bottom of the connecting rod, when no charge is present, the metal leaves hang loosely downward. But when an object so again remember those film ಎಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದೆವ್ವಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಫನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, electrons in the metal of the electroscope are attracted to the charge and move upward out of the leaves. ಇದನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? Okay, I would highlight it till here. You can note it down, but please be a little faster and quicker. Okay, ಇದೊಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Electroscope is the only technical term we have. Post that we will learn about lightning and how to save ourselves from lightning. Earthquake ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll read it out for you. When the charge is positive, electrons in the metal of the electroscope are attracted to the charge and move upward out of the leaves. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. This result in the leaves having a temporary positive charge Hunsur School. Give one example for good conductor. You itself tell the children. What is in last chapter was all about electricity. So give one example of good conduct. What can I give? Anyone want to participate and tell an example for good conductor of electricity? Of course, Alva. See, your friends, how beautifully they are answering you. Iron, copper, silver, water. Very good. These are all the example of good conductor. Okay.
Please, children, are you all done with this point? Agidya? Yes or no? Completed? Please be quick. Meanwhile, you please note down this point. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆಯಾ? You have any questions or doubts? You can post it in the chat box. That shall be answered in your next class. Okay? Do any one of you have any doubts in today's class? Were you able to follow and understand? How did you find today's class? You can put your feedback message in the chat box. It should be genuine. Up, ma'am. Okay. Now, yeah, children have updated the page. No doubts. Thank you. Thank you, children, for your lovely feedbacks. Meanwhile, have you all done? It's 5:30. 5:30. Okay. Hope next tutor is waiting for us. Hope you all have done and you have no doubts. Thank you so much for completing. Let us meet in the next session and understand about this particular electroscope in a wider sense. So have a good day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Manasa, ma'am, you can start. Yeah, sure. We can start. A very happy evening, friends. Good evening. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? How was your weekend? Went good? Sure. Good evening. So today's session will be looking into a different topic. You will be guessing with the story that I'm going to play. I'm good. I'm doing well. Hope you are doing good, well as well. Today's session, every class we keep updating ourselves with various things that happens in and around India, right? So today we'll focus something pertaining to vocabulary, okay? Topic, it is, you wait for a few more minutes. I will be letting you know with the story that I'm going to show it to you. Before that, we shall, screen is very much visible, I hope. Karthik, Gokul, can you let me know whether the screen is visible, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yeah, thank you. Yeah, thank you. How many of you know these things? We'll see. ಏನಿದು ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಚೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇರ್, ಸೋಫಾ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್? ಎಷ್ಟೋ ತರ ಚೇರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಚೇರ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಡು ಯು ನೋ each of its name, at least some of them? Shall we see them one by one? What kind of a chair is this? Any idea what kind of a chair is this? Yes, it is a furniture. It isn't a sofa. Chair, sofa. A good chair. Guess it is an armchair. It is an armchair. Okay? It is an armchair. This one, which you find it in beach or resorts, what is it called as? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Any idea? Guess? Steel? Sea chair. Good guess. It is called as a lounger. It is called as a lounger. Lounger is its name. Lounger. Sea chair, beach chair. Good guess. This one, where you come across these kind of chairs in office, it has wheels. It isn't because since it has wheels, we can't call it as wheelchair. It is called as desk chair. It is called as desk chair. You can see this in your computer labs as well. In office setup, they use these kind of chairs wherein they can rest
as well. This one, it is helpful for people who are unable to walk, who are, it is called as wheelchair. Yes, this is wheelchair. This one, you will guess it easily. ಅನೇಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು perfect, super. Almost most of the centers have guessed it. Sofa. ಈ ಚೇರು ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಚೇರ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. You would have come across this kind of chair if at all you have visited a bank, railway station where you have to wait in a long queue. ಅಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಚೇರ್. ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ? Rest chair, joint chair, okay, hospital chair. Good guess, long chair. Wow. Spellbound by your imagination. It is called as waiting chair. Okay, it is called as waiting chair. This one, you would have come across this chair wherein your grandpa or grandmother, they take rest in this chair. What kind of a chair is this? ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್. ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್, ಹೌಸ್ ಚೇರ್, ವುಡನ್ ಚೇರ್. ಓಕೆ, it is made up of wood, so you can't call it as wooden chair. It is rocking chair. Okay. Armchair, lounger, desk chair, wheelchair, sofa, waiting chair, rocking chair. So different kinds of chairs we have come across and we have updated ourselves. So what's the topic, ma'am, for the day? A lot of questions in today's session before I start itself. You are going to let me know the topic. Okay, I'm not going to tell it. We'll see how you guess it. So I'm going to show a small story. With this story, you will be guessing what's the topic all about. One moment. Sorry, just a moment. It was a sunny day. I woke up early and went for a walk. Okay, you went for a walk. What happened after that? I felt refreshed and decided to make some tea. After coming from walk, you felt refreshed. ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರ ಟೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೈ ಟೀ, ಐ ಹರ್ಡ್ ಅ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾರೋ ಅ ಬುಕ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದ. ಓಕೆ, I gave it to him and we chatted for a while. I gave the book to him and we spoke for some time. After he left, I decided to go for a run. ಅವನು ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. I ran for an hour and felt great. So you ran for an hour and you feel great as well. When I returned home, I showered and got ready for the day. When I returned home, I showered and got ready for the day. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I got ready for the day. So what was it that I was speaking in the story? ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? What is it about? Any guess? It is a story. The story is about, any guess?
It is about tenses, okay? Which tense am I talking about over here? ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಫ್ಯೂಚರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನ. ನಾನು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋ ತರ ಅನಿಸ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಬುಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾನು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್. I ran for an hour and felt great as well. So by looking at these sentences, you would have definitely come across, yes, amazing. KRCRS Anjungi Center, you have answered it perfectly. I am talking about past tense. Yes, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಗ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ is being spoken about. So that is to be in past tense. Yes, it is to be in past tense. ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ and how we are going to identify them. It represents an action or event that took place in the past. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯನು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 5:41. an action that took place at 5:30. The class began at 5:30 p.m. Already class ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. The class began at 5:30 p.m. It represents an action that took place in the past. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾನೆ ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್ ಅಟ್ 5:30 p.m. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಡಿ. It is formed by adding ed or an d to the end of the base verb. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ either we add ed or d to the base form. So what is the definition pertaining to simple past tense? A tense used to refer to the past is simple past tense. So how do we do it? We add ed to regular verbs, d to regular verbs that ends with d. So what are all the verbs there wherein we are going to add ed? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ed add ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು d add ಮಾಡ್ತೀವಿ? If you see, I live in Bangalore ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ live ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lived ಅಂತೀನಿ. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೀಚ್ಡ್. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ 9:30 AM. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಡಿ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಆಡ್ ಇಡಿ ಟು ಇಟ್. ಇಂತಹ ಇಡಿನ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಬ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? Regular form of verbs wherein we are adding ed or d along with these verbs. We call it as regular form of verbs. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ REACHD ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. Why didn't we do it? What is the reason behind it? We reached our village. Okay, walked. Any reason behind it? Here, if you notice, we have just added d. Here we have added ed. How do we identify it? Simple thing, if at all the verb ends with e, in most of the cases, if the verb ends with e,
we just add D to it in its to make it as a simple past form. Okay, most of the verbs are formed in its simple past by adding ed. The two regular verbs are formed by adding ed, wherein verbs ending with e we add d to it. Okay, so we'll see various scenarios wherein we add ed, d, rules behind it. Okay, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. We have regular form, irregular forms, and forms wherein the three kinds of verbs are also same: base form, past form, and past participle form. All are same. Shall we see them? So regular verbs, we are adding either ed or d to it. Various scenarios: conjugating regular verbs to form simple past. Pack, packed. Okay. Accept, accepted. ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, accepted. Reach, reached. Offend. Anything that you're not accepting, you're offending it. Offended. Any other word over here in this form wherein we add ed? Next we see regular verbs ending with an e. Ending with e, we add just d to it. Arrive, arrived. Raise, raised. I raised my hand. Saved. The children were saved by an unknown person. Correct. Lived, lived. Very nice. Most of them have answered me. Place, placed. The regular verbs ending with y to form simple past. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು y ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿದೆ and before it is it to be a consonant letter. What we do, instead we remove this letter y and replace it with I. Then we add ed to it. Try, tried. Marry, married. Multiply, multiplied. Identify, identified. I identified my friend in this crowd. Okay. Monosyllabic words ending with a vowel and y. If at all the word is to be a monosyllabic. Monosyllabic ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು vowel letter ಇರೋ ತರ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ y ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ y is getting replaced with I and we add d to it. Stay, stayed. Play, played. Here you come across words ending with y. Before that, it is preceded with a vowel letter, and we just add ed to some of the words. We add d over here. Y is replaced with I, and we add d to it.
So regular forms of verbs, we either add D or ED to form its simple past. Okay. Search, S-E-A-R-C-H it is. Searched, kodukden. Okay. Search, searched. Thank you for responding. Now we'll have a look into irregular forms of verbs. Irregular verbs in simple past. Irregular form andre eno, wherein we just don't add ed or d. It is totally a different word. ಹೊಸದಾಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು irregular verbs in simple past ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ? ನೀವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ so that you get an idea. Go, went, gone. Correct. Irregular verbs. Perfect. I'm just seeing base form and past form. Illi past participle ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. Okay. While we move on to past perfect tense, we will have this participle form. Begin ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. The class begins at 5:30 p.m. Class already ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The class began. Begin, began. So these words are examples for irregular forms wherein it is totally a different set of verbs in its past form. Find. It is found. I can't find my cycle. I found my cycle. ನನ್ನ cycle ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. I found it. Eat. ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಂದೆ. Ate. I eat apple every day. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಪಲ್ ತಿಂತೀನಿ. I ate. What did I eat? I ate dosa in the morning. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆನ ತಿಂದೆ. I ate. Action is completed. Bring. Brought. Buy, it is bought. Okay. For bring, we say it as brought. For buy, we say it as bought. So here we come across those verbs wherein its form itself is different. We are categorizing it as irregular form. ಇದನ್ನ ನಾವು irregular forms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Are there any words wherein three words, that is base form, past participle form, all of them are same? ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು words ಇದೆಯಾ? Okay, let me show that board once again. Me to show the board again. Show the answers. Okay. For you to make note of it, I showed the screen again. Okay, fine. Now we'll see those verbs wherein all these three forms is different. Mood verb different and the base form, past participle form. All these three remains to be the same. Thank you for acknowledging that game is good. Cut, 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 put. These are some of the examples wherein the three forms of verbs are to be the same. ಒಂದೇ ತರ words ಇರುತ್ತೆ. Then we can't find any difference. It is to be the same. Any other example that you can quote? Hit, set,
Mother says we should not cut paper. ಪೇಪರ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I cut the paper. I cut the paper. Hit. He hit the ball. Sit. We don't say sit. Sit. We say it as sat. The word is different in its past form. You can't quote that example. Sing, sang, sung. It is in the example over here. I am quoting examples wherein base form, past participle. All these forms, 3 forms are to be the same. He hit the ball. On ball na ಹೊಡ್ದ. Hitted ಅಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. He hit the ball. I cut an apple. Correct. Put. He hit the ball. She put it down. ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಲು. She put it down. Set. We set the table. We set the table. Lot of examples using these words. Very nice. We set the table. Now our table na arrange ಮಾಡಿದ್ವಿ. Set ಮಾಡಿದ್ವಿ. I put the ball on the table. Now ball na table ಮೇಲೆ ಇಟ್ವಿ. Let. It's also an example for those verb forms wherein 3 forms are the same. That is base, past participle. She put the ball in the basket. Not on the basket, it is in the basket. Basket alli avಳು ball na itlu. Very good try. Let. Letted. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. They let him go. Meet, met. You can't say met as an example for these V1, V2, V3 wherein it is the same. They let him go. So we have seen regular verbs wherein it is ending with ed, adding d to it. Verb forms wherein 3 forms are also the same. We have seen examples. But when do we use simple past tense? ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? There should be usage of it, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ? For all the tense forms that we have seen, read, read it is. The way we pronounce it is different. ಓದ್ತೀನಿ, ಓದ್ದೆ. Okay. So simple past usage. Series of completed actions. Series of completed actions is in simple past tense. Series of completed actions. Habits in the past. ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. I played basketball while I was young. ಇವಾಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. That habit isn't there in existence now. It was an habit in the past. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. Completed action in the past. Let me quote examples for each of the situations that I have written. Completed action in the past. ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ completed action in the past. Duration in the past. Duration in the past. Series of completed action. ಅವನ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ, he entered the room. ನಾನು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. He entered the room. Series of completed action. Everything was expressed in simple past tense. He entered the room. Turned in my direction. ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದ. Turned in my direction.
and smiled at me. And I'm nodding at that. He gave a smile at me. And smiled at me. And I'm nodding on that. Smiled. Here the word is ending with E. We add D to it. Here we are adding ED. ED again. Habits in the past. John played football when he was young. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ದ. When he was young. It is an example for habits in the past. Habits in the past. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. I read newspaper every morning before I went to school. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಿದೆ. I am very much clear and loud. Please check the audio device at your end. Completed action in the past. Sarah baked cake yesterday. ನಿನ್ನೆ ಕೇಕ್ನ ಸಾರಾ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. She baked cake yesterday. ನಿನ್ನೆ Sarah baked cake yesterday. Duration in the past. ಅಂದ್ರೆ he stayed up ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He was awake. He stayed up all night. He stayed up all night. It rained continuously last night. He stayed up all night. So these examples we have quoted for this for simple past usage. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು simple past ಅಲ್ಲಿ sentence ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ examples ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. What is the meaning of duration? Duration ಅಂದ್ರೆ the timing of it, how long an action takes place. It rained for 2 hours. Here 2 hours is duration. Okay, duration means the time it takes. Again and again now you're asking for duration. That's what I'm telling, the period of time that it takes for a thing to happen. Okay, in today's session we have seen about simple past, meaning, definition, also structure of the sentence, its verb forms, that is regular verbs, irregular verbs, verbs in wherein 3 forms are also to be the same. Usage of simple past was also seen. So that is it for the day. Next class will be having multiple choice questions. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti. Thank you. Result will be, you'll be getting the result soon.